Время идет своим чередом. Меняются декорации и люди. Все, что было важным раньше, сегодня выглядит совершенно иначе. И как бы ни менялась музыка, мы всегда найдем в ней ответы на свои вопросы. Все, что нужно, просто прислушаться. Поставь проблемы на паузу. Включи свой внутренний мир. Брэд-рок. Слоу. Территория ваших фантазий. Каждую неделю я стараюсь составить разнообразный плейлист, чтобы отобразить в своем радиошоу разные грани современной хаус-музыки. И если на прошлой неделе мы погружались в жаркие танцы, динамику и грув, то сегодня я смею предложить вам совершенно иное блюдо. Та музыка, которую я скомпилировал в 459-м эпизоде радиопроекта Slow, я скомпилировал совершенно иные треки. За основу взял дип-мелодик техно, добавил сюда прогрессив и этнику, а что из этого получилось, вы узнаете на протяжении последующих 60 минут. Всем огромный привет! Меня зовут Брэд-рок, и я приглашаю вас в очередное музыкальное путешествие.
Follow me, guys. Официальная группа ВКонтакте. Брэд Рок. It's as if I'm scared. It's as if I'm terrified. It's as if I'm scared. It's as if I'm playing with fire. Scared. It's as if I'm terrified. Are you scared? Are we playing with fire? Relax. There is an answer to the darkest times. It's clear. We don't understand it, but the last thing on my mind is to leave you. I believe that we're in this together. Don't scream. There are so many roads left. Relax. Take it easy. For there is nothing that we can relax. Take it easy. Lay it on me, lay it on you. Relax. It's as if I'm dead. 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 It's
Громкий хит прошлого времени, звучащий практически из каждого утюга, «Relax, Take It Easy» от Мика, был переосмыслен и подан в совершенно новом звучании благодаря Луису Филиппу. Именно его версию мы слушали только что. Но время двигаться дальше, мы перелистываем страничку и оказываемся на 8-й позиции. Здесь вашему вниманию Фиг и его тюн «Indles Misfortune». Slow. Каждая деталь имеет значение.
Замечательный прогрессив хаус и дип мелодик техно окружает нас сегодня. 459-й эпизод Slow. Перед моим спичем Стэн Колев совместно с Сантьябло представили нам свою свежую работу Тикуна. И здесь все как всегда, только на высшем уровне. Перелистываем страничку, и еще одни культовые музыканты готовы представить свое творчество. Это будут Тюпенбергер и Model Collective, которые представляют нам свой ремикс на Doctors on Decks, трек под названием Now.
свой внутренний мир. Slow. Подходит к завершению наша 459-я встреча. Если захотите поставить на репит, заглядывайте на promodj.com/bradrock или ищите этот выпуск ВКонтакте и Телеграм. Под занавес на 11-й строчке легенда хаус-музыки Себастьян Леже и Тим Грин «Дуэль» и финальный трек от Яник Муллер под названием «Not Enough». Ну а на этом у меня все. До встречи ровно через неделю. Бред Рок, Slow, до новой музыки.